मैं थोड़ा हरजाब तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं ते मैं आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां साडे बच्चों दियां साडे बाहर रहिंदे NRIयां दियां साडे देश दियां तो जो अजकल दे इशू हैगे सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां So let's talk with हरजाब ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਅੱਜ ਕਾਫੀ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਆ ਕਮਲ ਰੂਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ Kamal, why don't you come on the show and tell us about your way of life and about how Sikhi has affected you? इसलिए ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ UK ਬੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਕਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਖਿਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾਲੇ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਨਿਹੰਗਸ ਆ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ what are ਨਿਹੰਗਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ what are ਨਿਹੰਗਸ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਭੁਲੇਖੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਿਹੰਗ ਇੱਕ ਗੌਨਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇ ਲੜਨਾ ਜਿਹਨੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਹੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ would you believe that your purpose in your life is to ਲੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ is to ਜਪ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ is that the purpose? Now you know from Japji Sahib what is Guru Nanak right? ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੁਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਆਏ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਣਦਾ ਕਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ but aren't the Nihangs known for being fighters and warriors ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ the word Nihang means crocodile I'm not sure it comes from a word for crocodile and they're basically the Nihangs were a group of warriors is that right or wrong? Satpal Singh? I think it's really important that we set the context before we can answer anything about Nihangs. Okay. So Kamal Roop started by saying firstly we don't see ourselves as a distinct group of people in any way. We are the Khalsa. Okay. There's no separating the Nihang Singh from the Khalsa or the Khalsa from the Nihang Singh. You're not a separate sect or a separate group or people don't make out as if they're separate groups within Sikhism but the Nihangs are not separate. Absolutely not. Well, I'll go one step further to say that the context within which a Nihang Singh exists is first and foremost we're a student of Guru Nanak. Okay. That's the first and foremost context because people will look at us baro outside and they'll see us as a warrior race and they'll see us with weapons, they'll see us with our bana, but they don't see that first and foremost we are Sant then Sipahi. Right. So the definition of a Khalsa first has to come from Guru Nanak's student. Okay. So you have to be Guru Nanak's student first.
that's what we are. Okay. So you asked, is our duty here to jap naam? That's our first duty. That's your first duty. That's our absolute first duty here. So if you want a description of what a Nihang Singh is, first you have to go to the source, and that's Guru Nanak Dev Ji. So when you say like you look, you have weapons, you know, to be honest, anyone coming, a youngster looking at you will think, yaar, dar lagda hai to bade khate katte yaar ya laraku aa ya idhar jani banda dekhan nu first impression is that. When pehla to bahut badi misconception hai ke ji Nihang ladde rehte hai. Is that right or wrong? I don't think it would be fair to say that it is right, and it wouldn't be fair to say that it is wrong Come either. on. It's not on a party political broadcast. The reason it isn't right to say that we are always fighting is because a Nihang Singh, a Khalsa, is never one to attack. Right. If you look at Sikh history, the history of all the wars that were fought, we were always defending. We're always defending. We were always defending. Defending our right to practice our own lifestyle and the rights of anybody else. See, again, I'll go back to the point that who were our role models? Our role models were people like Guru Arjan Dev Ji, Guru Tegh Bahadur Sahib Ji. These were the people who were ahimsa. Pacifists. They were political movers. But they decided that the first thing that we will do is that we will try and resolve any issue with galbat, with sitting down, with diplomacy. So as a Khalsa, we've been given an instruction that you don't raise your sword at the first instance. That's the last thing that you should do. But on the other hand, we're also told, Khalsa soe jo lade nit jang. A Khalsa is a warrior every day. So what does that mean? The first thing that a Khalsa does is they start a battle within themselves to kill their own ego. That is the way that we fight every day. That is true that we fight every single day, but it's an internal battle that we fight every day. And a battle to get rid of our lust, our greed, our attachment we already talked about. So no, we don't go around looking for fights. We don't go around looking for arguments, picking on people, because our guiding light is Guru Nanak Dev Ji, and Guru Nanak's first instruction to us was Ik Onkar. Everyone is Rab. Aval Allah Noor Upaya Kudrat ke sab bande. Everything belongs to Rab. Everything is Rab. Everything that you look around is Rab. That is the guiding light of the Nihang Singh. So who do we fight with? You can't fight with anyone. But you can defend if somebody is out of their own ego or attacking somebody else, then it's our duty to step in. Guru Maharaj ne likhya, Sab mein jyot, jyot hai soe. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਕਹਦੇ ਨਾ ਜਦ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲੇ ਝੂਠ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਪਲਿਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਉ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋਊਗੇ ਤਿਆਰੀ ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਆ So great sacrifices were made for our qawm to be here today. That's right. Yeah. And really, what I really want to know, right, is why is someone going to uni, doing what people do at uni, like I did, right? Maybe not to that extent, but a secret assembly rakh lo, right? But what just compels you, right, out of the blue,
to say, right, I want to follow this path? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਹਿ ਰਹੇ ਆ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ and Bob you know because you go to all the unis yeah, not literally but we met through Sikh Society. Yeah, that's right. So the idea is that when I first arrived at university, you know, and you sit there, you're away from your mum and dad, because first your guidance comes from your parents and your family, and your life evolves around your family circle. In a circle. Then when you get to university, you have a whole new circle. The first thing you do is you look for like-minded people. You know, Sikhs. And then you ask yourself... Well, you look for your own, didn't you? You think, and then you ask yourself, who am I? You know, I'm a Punjabi, I'm a Sikh, I'm British, I'm European, but who am I really? When that journey begins of wanting to know who you are inside, when you start asking the question, then Rab starts giving you the answers. So it's about bug, it's about internalization, contemplating sat santog vicharo. And when you sit there and you start that journey from within, then automatically you attract like-minded people. Now if you look at all of our social crowd, now Sikh societies, they didn't really exist when we were at uni. That's right. Set them up. You were at Kingston, went around, get together once a month for Bhangra or something, but there wasn't a regular network. Having set the Sikh societies up, then there was a medium there for us to carry on our journey, but then together. When you do a journey on your own, it's very hard. Right? It's very lonely. When you do a journey with your friends, it becomes a laugh. It's fun. You know, and Maharaj dictates this in Bani. He says that, you know, Pehla Nashaya, you know, like as a youngster, you see Yari Dosti, you think, Yari Dosti. Then you got your parents, bigger Nasha. In fact, at university, the Pehla Nasha for youngsters normally is the artificial stuff. You know, alcohol and stuff like that, Then you get to Yari Dosti, you think, now that's more important, my Yari Dosti. Then you got your parents. But the ultimate Nasha is Rab. The internal Nasha inside you. ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ 100 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚ how point of reading ਬਾਣੀ is that you know ਕੰਨ you know ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ you know and in our in proper Bani and Path you got Nanak Guru Gobind Singh that there's no difference between any of the gurus. Each guru gave us lessons, and the more you read Bani, the more lessons you learn, and that's wisdom, wise domain. Wisdom is the domain of the wise, and with wisdom you have an easier life. My dad said to me at a young age, "Put teri marji aa saukhara ao kharaya." And ਸੌਖੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਐਸ਼ ਆ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੌਂ ਲਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਆਪ ਸਿੱਖ ਲਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਪਰ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਰਾਹ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਆ Now at university we're lucky as individuals we are our own men. Bob, can I just interrupt for a second? If I put it into an academic context, if you've got a QC, ਜਿਹੜਾ QC ਆ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਖੋਜ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਲਿਸਟਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਏਡ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆ ਹਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ why we like this according to our ਖੋਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਖੋਜ ਆ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਖੋਜ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਥ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ that this is the way forward. Hanji. And that this is the best way. Hanji. For us. And it might seem to maybe like you were saying that you've not seen your friends for a long time. It might seem that something like this is just overnight, but it really is an overnight thing. Yes. This is based on years and years and years of... It's a long, gradual transformation. Well, it's a gradual... there's no doubt about it that it's completely gradual, but in the sense that when you enter the journey, you don't know where you're going to end up. What do we do when we're at universities? We found the first time in our life that we were away from home and it was completely up to us to decide our path in life. So, like you said, the first thing we do is we look for our own. So you start finding other Punjabis, you start finding other Asians, and then you say, okay, let's see what this is about. You start going to Sikh societies. So you don't go with an end goal that I'm going to become a Nihang Singh.
You go with, let's start discovering. See where I My end up. parents have told me about Sikhi my whole life. Now I'm 18, 19, 20. I want to know for myself, does it make sense for me? What we're going to do now is we're going to go to a break. We'll continue to chat after a break. We're going to talk a lot more. We're going to talk about the style of turbans. We're going to talk about the weapons that you carry. We're going to talk about the dulls and the various dulls. We're going to talk about my favourite topic, Gurdwara committees and how they run in this country. And we're going to talk about why the youngsters in this country are not taking any initiative and stepping forward in the management of the religious institutions. But we're going to talk सारा कुछ गल्लां करूंगे ਅਸੀਂ ब्रेक तो बाद मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਐਨਆਰਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ So let's talk with Harjab. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਐਨਆਰਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ So let's talk with Harjab. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਸਮਵਨ ਵੁੱਡ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਆਮ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਤੇ ਯੂ ਨੋ accountant bane, jo bane, right? Do you lot have other jobs apart from this and how hard is it in everyday life? I mean, thanu kinniya mushkilan auniyan everyday life which do your workplaces appreciate this and thanu lok how you perceived? I mean, let's face it, je koi tusi employer li job mangan jane do they think oh my god this guy's a terrorist man and this lag nahi jana ja no he'll come here and spread his extremist beliefs or stuff like that. Everyday lifestyle must be hard enough for you. We'll start with Sapper. Say your education first. Well, I think, like most of us, we're all university educated. ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਹੋ Yeah. ਮੈਂ ਵੀ So I think there's a huge misconception as to how difficult life must be living this kind of lifestyle. Secondly, there's always a misconception that it's one or the other. Right. Either you can be a Singh and a religious person, or you can be a worldly person. And again, it's a huge misconception. Guru Nanak, again, I'll go back to, he was the prime example of someone who lived a worldly life, a family life. He had his farm, he had things that he had to do within the world, but he also had his absolute divine purpose in life as well. So, and that's exactly the same. Being the students of Guru Nanak, we have to follow that same path. So for myself, I'm an IT manager. Right. And I've worked in jobs in massive companies in the middle of London. See, and to be honest, if someone looks at yourself, they wouldn't probably think that this guy's an IT manager. And in fact, a lot of the misconception people have about things and young things is कि बंदे बेले होने हैं, and that's why इधर नु लग गए कि उधर that's job नहीं मिली. That's जो आम तौर पे that's what people think. And unfortunately, maybe it's because in India, to some extent, in the villages, that is a bit true. That ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ when ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ then ਉਹਨੂੰ ਖੀਚ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਪਾਠੀ ਪੁੱਠੀ ਬਣ ਜਾ ਜੋ and but in this country that's just not true. I mean absolutely. One of the questions I always get asked is, do you go to work looking like that? I would like to know. I mean I don't wear what I'm wearing, but I certainly go with an open dadi and the mullah just as it is. As it is. You know, of course, in a work environment, you know, you're going to be having clients, you're going to be having meetings, so you'll wear a shirt, trousers, or whatever is appropriate within that environment. You're not in this 24/7. I mean, not at all. But having said that, I've never ever found that there is a barrier. In fact, I find that people of other cultures are more open to it. They're more acceptable. They're more open to the fact that this person has their own lifestyle. But as long as they can be professional, they can come into our company and do the job that they need to. At the end of the day, what's a company want out of you? They want whatever your skills are.
If you can perform those skills and you Tampi can no do matlab your chahiye. best, you Tampi go no home matlab. happy, they go home happy. And so I've you- never once had any problem. I've always gone to an interview like this, and I've never had a problem with an interview. And Maharaj the Kirpa, so far I've been getting whatever jobs that I've been going for. That is quite hard to believe for like someone sitting on this side of the fence and think, right, you know, in this day and age, especially with the terrorist threat and after what's happened after 9/11 and all that, discrimination you can have a normal job and you can be obviously married and you've got kids and everything like that. So baki life normal hai jidda di thodi normal hai? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਆ Right. ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਆ ਹੈਨਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦਾਸ ਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀ SOAS School of African and Oriental Studies. He was a lecturer? Yeah. I used to teach Punjabi there. Really? Like this. They didn't have a problem with it. ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਬਣਿਆ ਸੀ CPS ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਦਕ ਕਰਾਂਡ ਕੋਰਟ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜਾਏ ਹੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਫਰਾਡ ਆ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪੇ ਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ So did you get into your Punjabi that much? I mean, so your language for you became very strong. That's right. So because at university, language the batti si. ਹਾਂਜੀ But it was you still everyone knows their basics. Yeah. But not ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. I was a bit different because I'd done A level and GCSE and that grounded me a bit and you know. But so you went on to take it to the next level. After chemistry, I did a Sikh studies, Masters of Philosophy. Then I started a PhD in the Dasam Granth. And for that I needed like linguistic skills, Braj Pasha, Punjabi. Did that involve you virtually reading and deciphering the whole of the Dasam Granth? Pretty much going through the whole scripture, na? Bit by bit and trying to understand it. And Mahapurkhan ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਆਨੀ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ. So you know everything's possible. You know if you've got a good positive attitude. ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ positive attitude. ਜਦ ਹੁਣ ਗੋਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਮਿਲੋਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ I worked for Imperial College 12 years. Right. And I'm an auditor there for the Estates Department. Never had any problems. But interestingly, I started my life at Imperial wearing a triangle bag. My family's from Africa. Right. So I used to wear like the African style. African style, yeah. So I changed about 2 years. Came to Nihang Fouj late. I'm married with children. And never had any problems. Why did you come to Nihang? Why after being, you know, after setting your ways and and did it cause any problems in your family? Did your dad ever go and say, they didn't understand. They thought I'm getting misled. Is that a serious problem? Did they think that is being misled, extremism You can understand their concerns. Of course. I come from a quite religious family anyway. We're into Kirtan and Path, etc. But there was this deep yearning in me for Maharaj, and for me, you go through. Sikhi starts from Guru Nanak Sahib, but it ends with Guru Gobind Singh. And for me, my grandfather always instilled, Guru Gobind Singh is my hero. Want to look like him, eat like him, talk like him. Read the Bani. So out of everyone in the world, Guru Gobind Singh was my hero. So you start yearning for Maharaj, and it's like an internal thing starts happening first. You start changing inside. Your view on life changes, your relationship with people. And for me, I just saw somebody in a bana doing Shastra, and the penny just dropped there. That was a turning point. That was a turning point for me, but I didn't know what Nihangs were, to be honest with you. It was once I met the Singhs, and then slowly pata laga maryada kiya, and basically traditional Sikhi as it was really. But I've had no problems in work at all. In fact, when I changed my pug style, it was apne bande that noticed. I had 1 or 2 comments from the Gore, but just no problem. But why this certain style of pug that you are all wearing today?
Why not just a conventional normal one or the African style one? What does this style of bug represent? Is it a certain part of the code or? So just to finish, so I've got a university degree as well. That's a ladder. I was going to save you like to just talk about your starring role. I was a little bit luckier than the others because my parents had told me it's much easier in England. If you want to succeed, have a business. Right. If you've got a business, you've got freedom. Right. And So for me, my hobby was Sikh societies, and running the businesses was just a bahana, really. Yeah. Sikh societies where life was really at. And we're quite lucky. In our generation, we went from one Sikh society to 50. In England, at one point, we had 50 Sikh societies. I think BOSS, is it, the organising group? BOSS, that's right. Now, lately, because obviously our generation's all stepped back, they're down to about 30 Sikh societies. Right. Actually, it might even be 20 now. Is it on the wane? At the moment, it's on the way down. Yeah. Why? Why do you think that is? Politics. Politics? It will What, come even in youngsters? That's right. ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ Start early, eh? ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਾਣਾ ਅੜਕੇ ਲਈ ਲੈ And ਨੌਜਵਾਨ in England and in the West ਭੋਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਸੱਚੇ ਬਹੁਤ ਆ I always say this, ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ question ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਘੁੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਰਾ ਫੇਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ most ਨੌਜਵਾਨ what you ask them they just tell you straight. They've told their mum and dads if they're out of order, they say, Dad, I think this is out of order, this is wrong. Yeah. And because of that, the politicians have worked out ways of manipulating youngsters against others. Are you telling me at the moment that there's a fic between the youngsters as well? Massive. Yeah. In the last 5 years, everything's been going. Sikh society's been going down the pan. They started going down the pan about 8 years ago, and 5 years ago it hit really badly. Yeah. Problems with Nordwan and that, so we just all stepped back. What, against each other? Yeah, so basically, look, this is what happened. We used to have a boss, British organisation, Sikh students, and there was in there we had everyone, Morne, Singh. That's right. In there, there was everyone. Yeah. Everyone. As long as you see, as long as you were Sikh, yeah. Whatever background, even if you said that I'm Radha Swami, Darshadar, we didn't care. We said, "But Ajo, Kada paya, ni paya, Ajo, yeah, that's right. And it's all about togetherness, which is what Sikh is about. That's inclusive. That's inclusive, right. Yeah, and that's how it started. And that was mainly thanks to the Musliman, because they started converting youngsters. For us lot, there was an urgency that we all need to be united. Right. And that's why we went from one. Until London, we had 22 Sikh societies in London. That's right. At one point, no? So London, it was on fire. Everyone was just so happy. So I don't know, this is brilliant. So the political bodies that they are, no need to mention their names, but whoever they were, they first started to try and attack us about 15 years ago. When we first started, after 3 years, they thought, the number of there. Were the political bodies? Yeah. Older youngsters again. Why didn't you tell them to get lost? We did. So they didn't succeed for the first 5 years. The different political bodies, whoever they are, they don't need to be mentioned, but people know who they are. Yeah, and some of them aren't called really. And so they had no impact. But after 5 years, holi bande patan la pai. So first, boss ne kehta, we jede santa le a, pehla yahan nu katto. Right. Me santa nu matha teki jande a, koi fayda nahi. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੋਨੇ ਕੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇਹ ਮੋਨੇ ਕਰਦੇ ਸਾਤਾਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ ਇਕੱਲੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ and it was a question of hold on a minute, what's going on? There's only 4 of you left. See, and one thing that we have to understand is that there's nothing new. You sound really surprised when you say, why is this happening amongst the youth? In reality, let's look at the fact that human beings as an animal are tribal animals. So when we were under attack in the 90s, we were under attack from another religion. All of us got together as one tribe. Now we're not under attack. And as our tribe becomes bigger and bigger and bigger, stronger and stronger and stronger, within the tribe you start getting smaller tribes. Factions, So now what happens is one tribe fights against another. So politics is within the human nature. You have to be able to step away from it. Why do you have politics? Because you believe that you are there as an individual, and if somebody doesn't agree with what you're saying, then they're separate from you. Now that goes against, I always say,
Guru Nanak was the greatest when he gave us Sikhi. He gave us the answer of the entire Sikh philosophy right at the beginning when he said everyone is ik. You have to go back to that. As long as you believe that I am here and you are separate from me, your views are different to me, I'll fight you. You exist and I exist, there's two of us. That's right. There's no ik. There's no togetherness. So this is the politics that exists, and it's part of any human nature. And I disagree with people who say that look at other religions, Islam, Hinduism, they're all getting together along, and only Sikh आपस में लड़ते हैं. I think they're not, are they? Because I think Sunnis and Shias badanga karde ek dooje da say every week. They've got 56 different sub-tribes. Before we took them on, we actually studied them, and what I found was it's very easy to split Muslim up. ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਆ ਇੱਕ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਆ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲੀ ਆ ਰੱਬ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ right and ਰੱਬ didn't categorize anyone into a certain group. I think that's man's doing. ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਛਾਣਵੋ. Now ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ right let's concentrate on our own religion. ਹਾਂਜੀ right ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਫਿੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਲਦੇ ਆ ਕੀ ਆ why don't you know ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 22 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ 22 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ why don't you do it? ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋਗੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਓਗੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਆ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਆ ਗੌਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਈਂ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੱਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਊਂਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੈਟਸ ਬੀ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਵਿਦ ਹਰਜਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਵਿਦ ਹਰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਯੂਰ ਮੈਸੇजेस ਐਂਡ ਟੈਕਸਟਸ एवरीवन ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਿਸ ਸ਼ੋ ਰੀਲੀ ਯੂਸਫੁਲ ਐਂਡ ਇਨਸਾਈਟਫੁਲ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਿਆਣੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪਰ ਮਾਪੇ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਫॉर देम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ
ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, should they be wary if the ਬੱਚਾ says ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? Let me answer that. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪੇ ਖਾਲਸਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਅਸੀਸ ਨਾ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ how do you know was good? I said ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ। how you show that by doing ਪਾਠ, by doing ਸਿਮਰਨ and ਕੀਰਤਨ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ we're intellectuals and ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਕਲਮ ਦਾ। So you have to be intellectual, strong with the sword and strong with the word. ਤੀਜੇ ਥੇ ਆ as a Khalsa warrior, the reason we're soldiers is because ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਆ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਹਨਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿੰਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਡਰ ਤੇ ਹਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੈਸਟਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਲੰਡਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ 20 ਸਾਲਾਂ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਲੋਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਲੋਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਆ ਛੋਟਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ? ਜੇ ਬੀਬੀ ਵੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਗੁੱਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖੀਏ, and I'm going to say this in English to my brothers and sisters out there. I've been to many countries, traveled all over the world with these things, with Bob, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। If I go to France, I see McDonald's. I see people with arm kapare, Western kapare. If I go to Canada, I see McDonald's. I see people with arm kapare and arm lifestyle. If I go to USA, I see McDonald's. I see people with arm kapare. It's everywhere. It's one culture now. It's called modern culture. I don't want to say कि गोरिया ने मारा बनाया, जे चीनिया ने मारा बनाया, ये कलयुग गया। ऐसी किसी ਨੂੰ blame नहीं दे सकते, है ना? टाइम है इदां दा कि लोग सोचते कि साइंस ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੂਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ everywhere you go in the world, everyone has the same culture. They wear the same clothes, they got the same phones, they got the same cars. That's why the Khalsa is different. That's why Sikh is different. ਜਦ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਇਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਇਸ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੈਅਰ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਕਲੱਬਾਂ ਪੱਬਾਂ ਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ? That's why the Khalsa, that's why being a Sikh is different, because you choose to follow a pathway of, I wouldn't say it's purity, of being natural, simplicity, being natural, that you're one with nature. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਬਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕੁਦਰਤ, ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦ ਜੇ ਸੂਰਜ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਦ ਪੰਛੀ ਉੱਠਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠੂਗੇ। Man in the modern day world is opposite to nature. And the more we go opposite to nature, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ, ਨਾਮ ਦਾਰੂ
ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਸੱਚ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਰੱਬ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਉਹ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਆ 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 ਇਹ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਇਹ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਨੇ ਆ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਆ ਨਹੀਂ 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 ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ but your habits change and your habits change based on your experience inside yourself now in science ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਬਾਂਦਰ ਮੰਕੀ ਵੀ ਡਿਸੈਂਡਡ ਫਰਮ ਮੰਕੀਜ਼ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਂਦਰ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਵਲੋਕ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਇਕ ਫਾਇਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣੇ because we've only got about 4-5 minutes right ਕੁਝ ਮਿਥਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ is it true ਕਿ ਨਹੰਗਸ ਭੰਗ ਖਾਂਦੇ ਆ is it true ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੰਗ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਅਲਾਉਡ ਜਾਂ Nihang nasha karde. Is there something called a jangi maryada? Right. It's a war maryada. Right. Yeah? And in wartime, basically as soldiers you're out in the field. Yeah. Maybe for a week, maybe for a month. Yeah. So as soldiers, when you're out in the field, you've got a different environment to when you're at home. Yeah, of course it is, yeah. So you haven't got a pharmacy. It's like being at war, basically. You're in a war zone, right? You haven't got a pharmacy. Yeah. So instead of a pharmacy, there's natural herbs, what you use, to get the pain away. Naturally growing all over India and loads of countries. They probably didn't have morphine in them days or whatever, right? So if you're bleeding and all that, you've got to take some natural ailment for it. So if Jangi Maryada, there's certain... Yeah, if you know how to use natural medicines for their intended purpose, then I don't think anybody can say that there's the good or bad in that. Right. Now, you've mixed the two words, bang, and you mix the word nasha. Okay. A Singh, a Khalsa, a Sikh will never do nasha. Right. Never ever do nasha. Right. That is our instruction from Guru Gobind Singh Ji. Right. We will never get intoxicated. Right. But if we need to use certain things at the right time for certain purposes, then even at that time, sometimes you'll see in the old traditions, you'll ask your grandparents, when you had a wound, you could sometimes use alcohol to get rid of it. Now, does that make you a sharabi? No, it doesn't. No. It means that you know how to use a certain substance and when use you it for its benefits. Right For Absolutely. There's no nasha involved. Any Singh, any Khalsa, any Sikh that does it for a nasha, in our opinion, is not a Sikh. It's not a Sikh. The other one is that you often see videos on YouTube of sacrifices of animals. Now, where does this come from? ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ SAS ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਰਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕਈ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫॉर that day that's right for it to come ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਇਨ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰੈਡੀ ਫॉर that ਕੋਈ ਜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੋਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਸਰਵਾਈਵਲ ਟੈਕਨੀਕ ਐਂਡ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਬੱਕਰੇ ਚਟਕਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਮਸੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੁਣ 1000 ਦਾ ਨਿਹੰਗ but it's a symbolic thing just to keep that there that as a Sikh ਜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ you have to be ready to do what you have to do you have to be ready so it's a reminder of a Sikh should be ready to do no matter what and it's a practice of those skills maintaining those skills When do you think in the next 20 years or 40 years the youngsters of this country will get a chance to run the Gurdwara management committees? Is this going to happen? Or will there be a day when no committees will be there? Are the youth different in that sort of thinking? Or do you think the youth are just as bad as the old? Let's talk about today. First and foremost, a Gurudwara, Dwara, house, Guru,
the tenets, the beginning of it should to do with bhakti. ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ. So pradhan, it should be compulsory as to do jodiyan di seva. If he's got the nimrata to do jodiyan di seva, and he's got the nimrata and akal to lead the sangat as a bhagat, number one. Secondly, as other committee members, as a treasurer, he's gone to manage the finances of the Gurdwara. That's right. Best way. Not as a secretary, his duty is to manage the programs of the Gurdwara. So gunada khas hona chahiye. So in a Gurdwara, as Paji was saying earlier, it's about selection. Gunate. The reality is, can any pradhan hold his hand up and say that haan bhakti kiti hua? Is he a role model in terms of bhakti, or is he a role model because he made money? Money's got nothing to do with the Gurdwara. Jira chadava, that's for langar seva and stuff. Gurdwara are based around chadava. If you look at the Buddhists in their monasteries, it's a house of bhakti. A Gurudwara is a place where you go to meditate. That's right. First and foremost. And in Sikhi, we're so lucky, it's meditation individual, it's also meditation social. Social meditation, sangat, sad sangat. In the same way, langar is social meditation. Langar is about meditative food. How is langar different to beans on toast at home, or bird's eye, vegetable cutlets or something? Because jira langar tiyar kita naam jap ke, bhog la ke, wo bhojan tiyar kita hai, Rab da bhojan hai. I think actually, if we forget the Gurdwara for a moment, Sikhi's got to start from home. For your parents, I've got 2 kids, they're like 10 and 12, but from a very small age, I've always told them stories, especially about the other religions as well, and about Sikhi as well. Going to school, they interact with Hindus, Muslims, Christians, atheists, you name it. But they've been instilled, I've done what I can. And then they go to the Gurdwara. But I think parents, I know a lot of my cousins and a lot of friends, that a lot of them don't know or are afraid to ask and find out. They don't even know Guru's names. They don't know which way to go around when they do lava and things like that. Yeah, I went to a wedding last year. The guy went the other way. And he was my mate. I mean, the point is, we've been so busy trying to be Gore, trying to be sort of Western. ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ the key components of Sikhi, of humanity, of just being human, we've forgotten these. And Guru Arjan Dev Ji reminds us, na koi bairi, na koi bagana. Nirpao, nirvair mool mantra de vich. ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਸਵੀਟਨੈਸ ਨਾਲ ਮਿਲੋ. ਆਪੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣਨੇ. ਬ్రో ਐਟੀਟਿਊਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ. We should forgive each other, we should love each other, we should care for each other. The key components. On that note, I'd like to say thank you very much for coming. If someone wants to contact you, what's the quickest way they can contact you? Or best way to contact you? They can look for us on Facebook. They can look for you on Facebook, as I found them. Kamal Roop Singh, and Bob's always, everyone knows where Bob is. Bob's always around. And so thank you very much for coming. We'll invite you again in the future. We might be starting a program with Sikh TV. Yeah, brilliant. And in the next couple we'll of weeks. Support you with that, with whatever you want to do. Come on a couple of times a year and please inspire the youngsters and talk about Sikhi. Thank you for having us. Thank you so much, Harjab. And thank you so much for the opportunity. And chalo fateh sanji kariye. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh. मैं सारा ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ Friday 7 o'clock as usual. ਤੁਹਾਡਾ ਮਗਜਮਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ. So until then, thank you very much. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.